from the dentine when it fires. Если вы будете наносить влажную керамику на высохшую, то при обжиге у вас может случиться отслаивание. So we'll go with the blue. Начиная с голубого. In the generally try to place an opal next to a natural enamel. Нужно пытаться к голубой эмали, рядом с голубой эмалью размещать опаловую. To get the contrast. Чтобы получился контраст. And we'll go with some clear, natural clear. Затем накладываю натуральную прозрачную. Just going to go back to the blue. Снова возвращаюсь к голубой. If you have some mamelon effect, if you cover the mamelon with opal, it gets a very much more subtle effect because of the opal is that opalescence, that sort of snowy type appearance. The mamelon can look a little more subtle behind it. If it needs to be a bit brighter, you can cover it with natural enamel clear over the mamelon effect will allow it to come out in a much brighter way. Если у вас не какая-то особенная мамелона, неправильно. Если вы хотите подчеркнуть какую-то мамелону, то лучше не использовать на ней опаловую эмаль, потому что своей молочностью опаловую эмаль закроет и очертания будут такие размытые. А если вы хотите наоборот подчеркнуть эффект мамелонов, то лучше использовать суперклира, суперпрозрачный. On the place, just running down in turn each one. С обратной стороны я просто продолжаю. The materials are correctly mixed, the materials, there's no need for any vibration of the material. You don't need to be banging it on the table. If it's mixed correctly, just the use of the brush will condense the porcelain down sufficiently. You don't need to be vibrating it.
Если материалы правильно смешаны, нет нужды дополнительно конденсировать, используя вибрацию, используя там постукивание по столу. Вот, они все сами хорошо конденсируются. So we've overbuilt sufficiently. Слишком сильно, достаточно надстроил. I'm just going to take some I'm going to take the super clear. Теперь беру суперпрозрачную эмаль. Улетел. And into proximal. Переходим к интерпроксимальной части. Just use a little bit of that 50-50 mix of modifier Использовать and opaque смесь dentin. модификатора с опак-дентином. С дентином красный. Дентин он сейчас только взял. Мне надо посмотреть. And I'm going to use dentine. Затем дентин. And there's a little bit of super clear right on the Now you put super clear. just on the mesial tip there. И с медиальной части нанесу супер клира. Same on the distal. Take a little bit of the То же самое в дистальной 50-50 части. mix. Сначала смесь 50 на 50, модификатор и опак-дентина.
yeah, and a little bit of super clear again, just. И совсем чуть-чуть суперклира. So just drawing the moisture out from where we've added with the tissue there, and flatten the brush. Прикладываю бумажку, чтобы убрать ненужную влагу. And blend in what I've just added. И выравниваю поверхность, где только что моделировал. Then on the palatal you can choose some different effects. You can use the opal or the natural enamels just to create some. С язычной стороны можете These are- также играть с эффектами. These crowns here just to show different firing results. А эти коронки здесь, которые вы видите, Talk about those in a. later here. Yeah. Мы попозже будем говорить о них. Там они по-разному обжигались. Наверное, я так понимаю, там разные проблемы с ними. Итак, с вестибулярной стороны можно нанести опаловую эмаль. And why do we apply opal? Just to get a little bit of whiteness, a little whiter effect. Чтобы просто выбелить эту часть. Это же орально. Ну, понятно. Сложность перевода. Мы и так все поняли. Okay, I'm going to fire that up. Теперь будем обжигать. Should we get some different effects? So overbuild, there's going to be some shrinkage, making it a little bit longer. Я специально сделал коронку больше, учитывая усадку. I'll just use some little bit of the natural enamel clear just to Здесь create добавлю the натуральной эмали, чтобы mesial and the distal составить, effects here, then some opal чтобы white to создать do the cingulum. прозрачность в медиальном и дистальном участке и опал для белизны с язычной стороны. Right, we'll fire that. I'm going to fire that at 9:45. Буду обжигать при температуре 945. 5-minute drying, 5 5-minute preheat. 5 минут сушка, 5 минут предварительный нагрев. А можно вопрос? Допустим, по поводу времени сушки. В славянских печах можно, там нет стандартных, там можно менять, допустим, да? То есть сейчас мне уже 5 минут, она печу 5 минут, потом я изменил значение, у меня опять вернулось на стандартное значение. Вот, допустим,